Welcome to the speaking portion of the IELTS exam. My name is Queen, and today I will be your examiner for this part of the test. And I will record it for marking purposes. So may I see your identification, please? Sure, here you go. Thank you. What's your full name? My name is Nguyễn. Okay, so the speaking test will have 3 parts, and I will give you instructions for each. So for part 1, I will ask you a couple questions to get to know you better, and also some question on general topics. You got it? Okay. My first question, do you work or study? So I'm currently a full-time ESL teacher, and I also have a part-time job as a communications officer at a firm. I graduated college 2 years ago. Okay, so let's talk about daily life. So what do you usually do for fun? So whenever I have free time, I often go to coffee shops and relax. I also love going out for brunch during the weekends, and I do love a good picnic every once in a while as well. Okay, so who do you like spending time with? So I love spending time with my significant other and my best friends. We have a lot in common, so it's always very fun to hang out with them. They're also the ones who I feel most comfortable around, so I love hanging out with them. Okay. Have there been any changes in your daily activities over the past year? Yes, so over the past year, I've changed my job twice. So there have been a lot of changes in my daily work routine. I would say that my work schedule is pretty flexible now compared to before, but in terms of recreational activities, there hasn't been much change. Okay, now let's move on to the next topic. Let's talk about stage of life. Do you enjoy your current stage of life? Yes, I actually really enjoy my current stage of life. I am working a great job. I have great relationships with my friends, my family, and others, so I would say that I do enjoy it. Okay, so which stage of your life is the most important to you? I would say that my college years are the most important to me because that was when I learned most about myself, and when I figured out what I really wanted to do with my career in the future. Okay, so what is your plan for your next stage of life? For my next stage of life, I would like to focus on developing myself personally and professionally, and I would also like to expand my network with other people. Okay, let's move on to the next part of the test. Now I'm going to give you a topic, and you will have to talk about it for 1 or 2 minutes. And before you talk, you will have 1 minute to prepare and to think about what you are going to say. You can make some notes if you wish. Okay, do you understand? Yes, I do. Okay, and your topic today is describe a house or an apartment you would like to live in, and your 1 minute starts now. Now that's 1 minute, and you can start talking now. Okay, so my ideal place to live in would be a high-rise apartment in Hanoi or any other big city or metropolitan area. It's important that it's located near where I work and where I have easy access to grocery stores, restaurants, coffee shops, and other places of entertainment. In terms of interior design, the apartment would have a contemporary and minimalistic approach. It doesn't have to be a huge apartment, but I would like it to have a lot of open space with only the most essential furniture neatly arranged in all of the rooms. Furthermore, I would prioritize neutral tones, brown, beige, white, etc. for my walls, doors, and furniture, as well as decorative objects. In addition, the apartment would be filled with natural light, so there would be a lot of windows. I would like to have such a place to my own in a couple of years before I'm 30, and there are a few reasons why I would like it to be modern and minimalistic. So first, I'm really into the sleek, stylish, and neat interior aesthetic. It's all very pleasing to the eye, and I'm not a fan of cluttered space, so that would be the perfect apartment for me. Second, it would be quite easy to tidy up and maintain cleanliness and orderliness in such an apartment. And finally, it would be quite economical to live in a minimalistic apartment because I wouldn't have to spend too much money on furniture and decoration. So, thank you.
Now let's jump to the last part of the test. We've been talking about a house or an apartment that you'd like to live in, and now I'd like to discuss with you a few more questions relating to this topic. So my first question is, do you agree that there is a right age for young adults to start living with their parents? I don't agree that there's such a thing as the right age for young adults to move out of their parents' house. Because living on your own requires significant financial stability, and not everyone can achieve that at the same age. Some people manage to be financially independent quite early in their 20s, for example, but others may not. So it's completely fine that you live with your parents until you are completely financially ready to move out and live on your own. All right. So is it better to own your own home or to rent? So it really depends on the stage of life that you're in. For example, if you're a college student or a young adult who has just started to work, it might be better to rent a place rather than own your own house, because you can't afford to own a house anyway. And but if you already have a family, it might be a better idea to own a house so that you can settle down long term. All right. My next one would be, what types of places do most people in your country live in? So people in big cities mostly live in either apartment complexes or just normal houses. But I would say that apartment complexes are becoming increasingly popular in the recent years. But people in the countryside mostly live in just normal houses, for all I know. So what are some of the pleasures involved in making a home for ourselves? So I think that the process of designing the interiors for a home is especially exciting. So personally, I think that I would very much enjoy choosing the furniture arrangements, the apartment style, and decorative objects for my home. It's all very fun and quite therapeutic, I think. So that is the most exciting part. Okay. All right, so that is the end of the IELTS speaking test. Thank you very much. Đối với bài mô phỏng speaking mà mình vừa thực hiện thì Mia sẽ đánh giá là mình sẽ được khoảng tầm từ band 8 đến band 8.5 các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ giải thích chi tiết vì sao qua những cái tiêu chí đánh giá hay là tiêu chí chấm điểm, các marking criteria của speaking nha. Tiêu chí thứ nhất đó là về fluency and coherence, hay là độ trôi chảy và mạch lạc. Thì đối với tiêu chí này mình nghĩ là mình sẽ được từ band 8 đến band 9 chấm tùy vào người chấm các bạn nhé. Thì ở đây mình cho các bạn thấy cái description của band 9 ở cái tiêu chí fluency and coherence. Mình thấy là cái bài nói của mình đã khá là trôi chảy và có ít sự lặp lại hoặc là tự sửa sai. Đó, thì mình đã đạt được cái phần đầu tiên, đó là speak fluently with rare hesitations and self-corrections. Đó. Còn đối với phần thứ hai đó là về các cohesive features, đó là các từ nối, thì mình nghĩ là mình đã sử dụng khá là linh hoạt, ví dụ như là furthermore, in addition, vân vân, đặc biệt là trong part 2. Và cuối cùng về phần coherence hay là độ mạch lạc của tiêu chí này thì mình nghĩ là mình cũng đã có khả năng phát triển các ý theo các topic hay là những cái câu hỏi đã được đưa ra một cách khá là logic và rõ ràng mạch lạc, đặc biệt là trong part 2 về chủ đề apartment và những cái câu hỏi liên quan ở trong part 3. Sang đến tiêu chí chấm điểm thứ hai đó là lexical resource, về phần vốn từ vựng và cách sử dụng từ vựng của mình thì mình sẽ cho mình band 8 chấm trong tiêu chí này nhé. Thì các bạn có thể nhìn vào cái description của band 8 chấm trong tiêu chí này ở bên này. Đó, thì mình đã có khả năng sử dụng vốn từ khá là linh hoạt và phong phú đối với nhiều những cái câu hỏi và chủ đề khác nhau. Mình sẽ lấy ví dụ nhé. Trong part 2 mình đã sử dụng một số những từ thuộc trình độ C1 như sau. Interior design này, thì cái từ interior là trình độ C1 này. Và decorative objects, từ decorative thì cũng là trình độ C1 các bạn nhé. Và ngoài ra thì mình cũng đã sử dụng khá là linh hoạt một số những cái cụm từ collocations và cụm động từ phrasal verbs. Ví dụ như là ở trong part 2 a high-rise apartment này, to tidy up, vân vân. Và ở trong part 3 mình có sử dụng một số cụm như là financial stability này,
financially independent, to settle down, apartment complex, vân vân. Đó, và việc sử dụng linh hoạt các collocations xuyên suốt cả 3 part thì sẽ giúp mình đạt được tiêu chí là use less common and idiomatic vocabulary trong gạch đầu dòng thứ 2 của band 8 trong tiêu chí này các bạn nhé. Và phần cuối cùng trong band 8 của lexical resource đó là uses paraphrase effectively. Paraphrase nghĩa là kỹ năng nói lại từ, nói lại câu bằng những cái cách khác nhau. Thì các bạn có thể thấy rất rõ mình đã làm điều này trong part 2. Cụ thể trong part 2 mình đã miêu tả một cái căn hộ mà mình yêu thích là thuộc phong cách tối giản này, hiện đại, đó, modern and minimalistic. Thì mình đã paraphrase lại hai cái tính từ đấy bằng một số những cách, ví dụ như là stylish này, neat này, sleek interior designs chẳng hạn. Đó, vậy thì tổng quan về cái tiêu chí lexical resource từ vựng thì mình đánh giá mình ở band 8 các bạn nhé. Rồi sang đến tiêu chí chấm điểm thứ 3 đó là grammatical range and accuracy, đó là về độ chính xác và đa dạng về ngữ pháp. Thì mình nghĩ là mình có thể đạt được band 9 chấm cho tiêu chí này. Thì các bạn có thể nhìn vào cái description của band 9 trong tiêu chí này ở đây nhé. Trong bài nói của mình thì mình thấy là cái việc sử dụng ngữ pháp của mình khá là chính xác, và mình cũng đã sử dụng một số những cái cấu trúc ngữ pháp phức tạp, ví dụ như là khá là nhiều các câu ghép này, câu phức. Mình lấy ví dụ như sau. Trong part 3 mình có nói một câu là some people manage to be financially independent while others may not. So it's totally fine if you live with your parents until you are completely financially independent. Tuy nhiên trong quá trình mình nói thì mình cũng không nghĩ là ngữ pháp của mình có thể chuẩn 100% từng câu từng từ một, nên là đối với những giám khảo khó tính hơn thì mình nghĩ là grammar của mình có thể đạt ở mức 8 chấm các bạn nhé. Vậy thì đối với grammatical range and accuracy thì mình đánh giá là mình sẽ ở mức khoảng 8 đến 9. Đó. Và tiêu chí chấm điểm cuối cùng đó là về pronunciation, phát âm, thì mình nghĩ là mình có thể đạt được mức 9 chấm trong phần này. Thứ nhất là phát âm của mình trong cái bài nói vừa rồi cũng không có lỗi sai nào cả, và mình nghĩ là mình phát âm khá là tốt, đồng thời là cái cách mình nói cũng khá là dễ hiểu. Đó, thì nó sẽ phù hợp với những cái mô tả về band 9 chấm cho pronunciation ở đây nhé. Use a full range of pronunciation features with precision này, và đồng thời là effortless to understand, rất là dễ để hiểu. Thì mình tự đánh giá là mình có thể đạt được 9 chấm ở trong phần pronunciation nha. Đó, vậy thì sau khi xem xét tất cả các marking criteria hay là các tiêu chí chấm điểm thì bài speaking cuối cùng của mình sẽ được khoảng tầm từ band 8 đến band 8.5 các bạn nhé. Nhưng mà nó cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi nha. Đó, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye! IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.